Assalamu alaikum. Today we're gonna do a sukun. A sukun is like a zero placed above letter to indicate the absence of a vowel sound. So this means that the letter is pronounced without any short vowel like Fatha, damma, kasra. Instead, the pronunciation stops briefly on the consonant. So let's do some examples to understand. Look at this word in here. قل 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 من 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 هل 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 أم 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 قد 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 زمزم 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 عن 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 كي 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 لن 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 عن 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 قف 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 كيف 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 سل 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 كل 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 زد 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 تب 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 إذ إذ إذ. Just make sure you repeat this more than one time with writing, and I will see you guys on next video.